page 370. Day 3. When Celia could not change ... being friendless, he wished not to leave. Word notes and annotations. Accompany. To go with somebody as a companion. Shongi hawa. Celia wanted to accompany Rosalind when she too was banished by Frederick. সিলিয়া রোজালিন্ডকে সঙ্গ দিতে চাইল যখন রোজালিন্ড ও ফ্রেডেরিকের দ্বারা নির্বাসিত হল। অ্যাটায়ার, ATTIRE, ক্লোথস, পোশাক। ল্যাড, LAD, বয়, বালক, তরুণ। ল্যাস, LASS, গার্ল, বালিকা, তরুণী। Disguise, to conceal the identity by wearing clothes and hair different from the usual. ছদ্মবেশ দ্বারা প্রকৃত পরিচয় গোপন করা। Accordance, to be in harmony with, সঙ্গতি। Attitude, posture, ভঙ্গি। Luxury, indulgence in rich, comfortable living, বিলাসিতা। Rustic, RUSTIC, related to the countryside or village, গ্রাম্য। Stout-hearted, stubborn, resolute, দৃঢ় হৃদয়, নির্ভীক চিত্ত। Accommodation, lodging, আশ্রয়। Hitherto, until now, এ যাবৎ। Countryman, a villager, গ্রাম্য লোক। Exchange, to give or take in return, বিনিময়। Fatigue, FATIGUE, weariness, toil, শারীরিক শ্রান্তি। Entertain, receive with hospitality, অতিথি সৎকার করা, চিত্ত বিনোদন করা, আনন্দ দেওয়া। Fancied, imagined, ধরে নেওয়া, মনে হওয়া। Critical comment. Rosalind and Celia disguise themselves as shepherd and shepherdess. They name themselves Ganymede and Eleanor and go to the forest of Arden. They buy a shepherd's house and ship and live comfortably. Rosalind এবং সিলিয়া মেষপালক ও মেষপালিকার ছদ্মবেশ নিল। তারা নিজেদের নাম রাখল গ্যানিমিড এবং এলিয়ানা এবং আর্ডেনের বনে গেল। তারা একটি মেষপালকের বাড়ি ও মেষগুলি কিনল আর দিব্যি বসবাস করতে লাগলো। পেজ 371, বঙ্গানুবাদ। সিলিয়া রোজালিন্ডকে রাজপ্রাসাদে রাখতে চাইলেও সে বাবার মতকে পরিবর্তন করতে পারল না, তাই সে ঠিক করল যে সে রোজালিন্ডের সঙ্গে আর্ডেনের বনে যাবে তার বাবাকে খুঁজে বার করার জন্য। দুজন মেয়ের পক্ষে দামি পোশাক পরে একা একা বেরিয়ে পড়া মোটেই নিরাপদ নয়, তাই তারা ঠিক করলো বেরিয়ে পড়ার আগে তারা পোশাক পাল্টে ফেলবে। রোজালিন ভাবলো একজন তো পুরুষের পোশাক পরতে পারে, যেহেতু সে নিজে সিলিয়ার থেকে বেশি লম্বা, তাই ঠিক করলো যে সে গ্রাম্য বালকের পোশাক পরবে আর সিলিয়া পরবে গ্রাম্য বালিকার পোশাক, আর তারা নিজেদেরকে ভাই ও বোন বলে পরিচয় দেবে। রোজালিন্ডের নাম হলো গ্যানিমিড আর সিলিয়ার নাম হলো এলিয়েনা। এভাবেই ছদ্মবেশে টাকা কড়ি আর গয়না নিয়ে তারা আর্ডেনের বনের দিকে যাত্রা শুরু করলো। এই বনভূমি ডিউকের রাজ্য থেকে অনেক দূরে। রোজালিন্ড এখন গ্যানিমিড। পোশাকের সঙ্গে মানানসই যে দাদা সুলভ আচরণ, সেটাই সে সিলিয়ার সঙ্গে করে চলেছে। সিলিয়ার রাজপ্রাসাদের ঐশ্বর্য ছেড়ে তাদের প্রকৃত ভালোবাসার টানে বেরিয়ে পড়েছে। তারা এগিয়ে চলেছে বেশ খোশ মেজাজে। রোজালিন্ড যেন আসল গ্যানিমিড। সে তখন নম্র গ্রাম্য মেয়ে, এলিয়ানা দৃঢ়চিত্ত গেঁয়ো দাদা। তারা যখন আর্ডেনের বনে পৌঁছালো, তারা না পেল সরাইখানা, না খাবার বা থাকবার জায়গা। এই পর্যন্ত তারা এসব পেয়ে এসেছে। গ্যানিমেড এতক্ষণ পর্যন্ত তার বোনকে উৎসাহ জুগিয়েছে, কিন্তু এখন সেও ক্লান্ত, ক্ষুধার্ত। যখন এলিয়েনা জানালো যে সে আর হাঁটতে পারছে না, রোজালিন্ড আশ্রয় ও খাবারের সন্ধান করতে লাগলো।
তারা নিশ্চিত যে তারা পথ হারিয়েছে। ঠিক তখনই তাদের সঙ্গে এক গাঁয়ের লোকের দেখা হয়। তারা তাকে জিজ্ঞেস করলো কোথায় গেলে টাকা বা গয়নার বিনিময়ে খাবার ও আশ্রয় মিলবে। উত্তরে সে জানালো যে সে একজন মেষপালকের চাকর, তার মনি বাড়ি বিক্রি করবে, তবে তাদেরকে আপ্যায়ন করার মতো তেমন ভালো ব্যবস্থা ওদের নেই, তবু যদি তারা যেতে চায় যেতে পারে। ওই লোকটির সঙ্গে তারা গেল, ভেড়া সহ বাড়িটা কিনে নিল এবং ওই লোকটিকেও তাদের প্রয়োজনে রেখে দিল। তারা ঠিক করলো যতক্ষণ না বনের কোনো অংশে নির্বাসিত ডিউক ও তার অনুগামীরা আছেন তা জানা সম্ভব হচ্ছে, ততক্ষণ তারা এখানেই থাকবে। দুই বোন কুঁড়ে ঘরে নতুন আস্তানায় বেশ আরামে বাস করতে লাগলো। নিজেদেরকে তারা মেষপালক ও মেষপালিকা বলে কল্পনা করলো। তবুও কখনো কখনো গ্যানিমেড অর্ল্যান্ডোর কথা ভাবত। তার মনে হতো যে অর্ল্যান্ডো তার থেকে অনেক অনেক দূরে। কিন্তু শীঘ্রই এটা স্পষ্ট হলো যে ঘটনাচক্রে অর্ল্যান্ডো এখন আর্ডেনের বনে। অর্ল্যান্ডো হলো স্যার রোল্যান্ড ডি বয়েজের ছোট ছেলে। যখন তিনি মারা যান তিনি অর্ল্যান্ডোকে তার বড় ছেলের দায়িত্বে রেখে যান। তাকে বলে যান সে যেন অর্ল্যান্ডোকে ঠিকমতো লালন পালন করে। কিন্তু বড় ভাই অলিভার তার বাবার সেই নির্দেশ পালন করেনি। অর্ল্যান্ডোকে লেখাপড়া শেখানোর জন্য বিদ্যালয়েও পাঠায়নি। দাদার সাহায্য ও স্নেহ ছাড়াই অর্ল্যান্ডো একজন দারুণ ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মানুষ হয়ে ওঠে। এই জন্য অলিভার তাকে ভীষণ পছন্দ করে। মল্লযুদ্ধের আয়োজন আসলে অলিভারই করেছিল যাতে তার ভাইকে শেষ করে দেওয়া যায়, কিন্তু এমনই ভাগ্যের পরিহাস যে মল্লযুদ্ধে অর্ল্যান্ডো জয়ী হয়। দাদার আচরণে অলিভার দুঃখ পেয়েছিল, এই জন্যই নির্বান্ধব হওয়ায় সে আর বেঁচে থাকতে চাইছিল না। Questions and answers, MCQ type, Mark 1. 1. Celia decided to accompany Rosalind when B. Rosalind was banished by the Duke. 2. Rosalind and Celia went out of the palace at night, B. to seek Rosalind's father, the banished Duke. 3. They disguised their rank by dressing themselves, C. the country lad and lass. 4. Rosalind proposed that C. one should be dressed like a man. 5. Rosalind and Celia went to the forest of Arden, B. in disguise. Annual exam 2015, Melia Raicharan Vidyapith. 6. While setting out for the forest of Arden, Rosalind and Celia took their C. money and jewels. 7. Rosalind disguised herself as a male and called herself D. Ganymede. Annual exam 2014. 8. In disguise of a country lass, Celia was called B. Eleanor. 9. On the way, Ganymede merrily cheered his sister with C. pleasant speeches and happy remarks. Page 372. 10. Ganymede, being too weary, wanted to A. take off his man's apparel. 11. When Ganymede and Eleanor reached the forest of Arden, they found B. no trace of convenient inns and good accommodation. 12. As Ganymede and Eleanor were sitting on the grass, almost dying with fatigue and hunger, a countryman chanced to pass that way. 13. In the forest of Arden, Rosalind and Celia bought A. the house and ship of a shepherd. 14. The name of Orlando's elder brother was D. Oliver. 15. When Rosalind and Celia began to like their new way of life in the forest of Arden, Orlando was B. also in the same forest. 16. When Sir Rowland de Boys died, he left Orlando under the care of D. Oliver. 17. Sir Rowland de Boys charged Oliver to give his brother A. good education, Talpukur K.M. High School.
18. After the death of his father, Oliver B. disregarded the commands of his dying father. 19. Oliver disobeyed his father's commands by B. never sending Orlando to a good school. 20. Ganymede was D. Rosalind in disguise. 21. Eleanor was A. Celia in disguise. 1. Analytical and descriptive type, marks 5. Word limit in about 100 words. 1. Why did Celia resolve to accompany Rosalind? How did they disguise themselves? How did Rosalind and Celia settle in the forest of Arden? 1 plus 2 plus 2. Answer. Celia and Rosalind were very close. When the Duke ordered Rosalind to leave the palace instantly, Celia pleaded for Rosalind, but she failed to convince her father. So she resolved to accompany Rosalind. Next, they considered that it would be unsafe for them to travel in the rich clothes they usually wore. They disguised their rank by dressing like country people. Rosalind disguised herself as a young country lad named Ganymede and Celia as a country lass named Eliana. Next, Rosalind and Celia reached the forest of Arden. When they were almost dying with fatigue and hunger, they luckily met a countryman who was passing by. Ganymede asked for his help, and he took them to a shepherd, his master, whose cottage was to be sold. They bought the cottage and a flock of sheep and settled in there and started living their new way of life. Page 373. 2. Describe in your own words the experience of Rosalind and Celia while they were going to the forest of Arden. Paniparul Mukteshwar High School. Answer. See all the parts of question number 1, day 3, analytical descriptive type. 3. Who was Oliver? How did he disregard his dying father's commands? Why did Oliver wish to destroy Orlando? 1 plus 2 plus 2. Answer. Oliver was the eldest son of the lawful duke's friend, Sir Rowland, R-O-W-L-N-D, small d-e-d, Boys, B-O-Y-S, B capital. Next, when Sir Rowland D. Boys died, he put Orlando in the care of Oliver. He asked Oliver to give Orlando good education and everything to make him worthy of their family name. But Oliver neglected Orlando's education and upbringing. In this way, Oliver disregarded his dying father's commands. Next, Orlando resembled his excellent father in nature and noble qualities. He had no formal education, yet he was well bred. Oliver envied the fine personality and dignified manners of Orlando. So he conspired to kill him. 4. What made Rosalind and Celia opt for a life of hardship in a forest, sharing a life of calm and comfort in the palace, leaving aside their palace life? Sample question, WBCHAC, Talpukur KM High School. Answer. Duke Frederick had been displeased with Rosalind for some time because she was praised for her virtues and people pitied her for her banished father. He also felt that she had overshadowed his own daughter Celia.
So, in a fit of anger, he ordered Rosaline to join her father in the forest. Celia, unable to bear the thought of separating from her dearest cousin, pleaded in favor of her sister. When the Duke turned a deaf ear to her pleas, she was determined to accompany Rosaline to the forest of Arden in search of her father. Thus, while Rosalind was left with no choice, Celia deliberately opted for a life of hardship, forgoing the comforts of a palace life. Therefore, when Oliver heard of the victory news, how truly Orlando loved her. Word notes and annotations, custody, care, protection, তত্ত্বাবধান, নিরাপদে রক্ষণ. Nevertheless, despite something, তৎসত্ত্বেও, disposition, natural inclination, temperament, স্বাভাবিক প্রবণতা, স্বভাব, vowed, promised, প্রতিজ্ঞা করেছিল, impending, imminent, আসন্ন, resembled, had similarity with, সদৃশ্য বা সমরূপ সম্পন্ন, exclamation, a forceful utterance, আকস্মিক, বিস্ময়পূর্ণ বা আবেগপূর্ণ উক্তি, virtuous, worthy, গুণসম্পন্ন, valiant, brave, courageous, শৌর্যপূর্ণ, comprehend, to understand, অনুধাবন করা, in vain, futile, ব্যর্থ, crown, a British coin equivalent to 5 shillings, British mudra 5 shilling-এর সমান. Page 374. Weary, tired, ক্লান্ত. A while, for some time, কিছুক্ষণের জন্য. Grab, to seize suddenly, snatch, বিধি নিয়ম না মেনে আত্মসাৎ বা দখল করা বা ছিনিয়ে নেওয়া. Morsel, a small quantity of food, যৎকিঞ্চিৎ খাদ্য. Despise, to look down upon, ঘৃণা করা. Courtesy, politeness, সৌজন্য, বিনয়. Put up, display, প্রদর্শন করা. Bark, the outer covering of a tree, গাছের ছাল. Tease, to vex with jests, পরিহাস করা. Attire, dress, পোশাক. Feign, F-E-I-G-N, to pretend, ভান করা. Pranks, mischievous tricks, দুষ্টুমিপূর্ণ কৌশল. Whims, sudden fancy or caprice, আকস্মিক খেয়াল. Would, W-W-E-D, tried to win affection or love, ভালোবাসা লাভের প্রচেষ্টা করেছিল. Amused, entertained, pleased, সন্তুষ্ট বা আমোদিত হয়েছিল. Critical comment, Oliver, Orlando's elder brother, hates him for being gentle and valiant. He plans to kill Orlando. Hearing of this from Adam, an old, faithful servant of their father, Orlando escapes to the forest of Arden. Adam accompanies him. There, they join the Duke and his companions. The story moves forward with Orlando's wooing of Ganymede in a game of pretense. বঙ্গানুবাদ. যখন অলিভার তার ভাই অরল্যান্ডোর জয়ের সংবাদ শুনল, তার ভিতরে হিংসার আগুন জ্বলে উঠল. সে প্রতিজ্ঞা করল যে তার ভাই যখন নিজের ঘরে ঘুমোবে তখন তাকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারবে. এই ষড়যন্ত্রের কথা স্যার রোল্যান্ডের এক পুরনো চাকর শুনে ফেলে. সে তক্ষুনি অরল্যান্ডোকে আসন্ন বিপদের কথা জানানোর জন্য বেরিয়ে পড়ে. অরল্যান্ডো অনেকটা তার বাবার মতো দেখতে হওয়ায় ওই চাকরটি তাকে খুব স্নেহ করত. তাই সে যেই না অরল্যান্ডোকে দেখতে পেল অমনি ভীষণ আবেগে বলে উঠল, ও খোকাবাবু, ও আমার আদরের খোকাবাবু, ও আমার স্যার রোল্যান্ডো স্মৃতি, তুমি কেন এত গুণী,
কেনই বা এত ভদ্র, শক্তিশালী এবং সাহসী? কেন বা তুমি ওই নামকরা মল্লযোদ্ধাকে হারালে? তোমার প্রশংসা যে তোমারও আগে দারুণ গতিতে বাড়িতে এসে পৌঁছেছে। ওল্যান্ডো ব্যাপারটা বুঝে উঠতেই পারল না। চাকরটি তাকে অলিভারের পুড়িয়ে মারার ষড়যন্ত্রের কথা জানালো। চাকরটির নাম অ্যাডাম। সে ওল্যান্ডোকে ওখান থেকে পালিয়ে যেতে বলল। সে জানতো অরল্যান্ডোর কোনো টাকা পয়সা নেই, তাই সে তার সমস্ত সঞ্চয় অরল্যান্ডোকে দিয়ে দিল। জানালো যে পরিমাণ সোনা সে দিল তার মূল্য 500 ক্রাউনের মতো। সে অরল্যান্ডোকে অনুরোধ করলো যাতে অরল্যান্ডো তাকে চাকর হিসেবে কাজ করার সুযোগ দেয়। সে প্রতিজ্ঞা করল যে দেখতে বয়স্ক মনে হলেও সে অরল্যান্ডোকে ভালো মতো দেখাশোনা করবে এবং তার জন্য কাজ করবে। অ্যাডামের এই বিশ্বস্ততায় অরল্যান্ডো এত খুশি ও কৃতজ্ঞ হলো যে সে অ্যাডামকে সহৃদয় বৃদ্ধ বলে সম্বোধন করল। তক্ষুনি তারা রওনা দিল। তারা ঠিক করলো অ্যাডামের দান করা সঞ্চয় শেষ করার আগেই অরল্যান্ডো কোনো কাজ জুটিয়ে নেবে। মনিব ও চাকর দুজনে অনেক পথ অতিক্রম করে আর্ডেনের বনে এলো। তারাও ভীষণ ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত, ঠিক যেমনটি হয়েছিল রোজলিন্ড ও সিলিয়ার। তারা আশ্রয় ও খাবারের সন্ধান করলো, কিন্তু সে চেষ্টা বৃথা হলো। শেষ পর্যন্ত অ্যাডাম যখন আর চলতে পারছিল না, ওল্যান্ডো তাকে কোলে করে নিয়ে গিয়ে গাছের ছায়ায় বসিয়ে দিল। তাকে উৎসাহ দিতে অরল্যান্ডো বলল, হে সহৃদয় বৃদ্ধ, এখানে তোমার ক্লান্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে একটু বিশ্রাম দাও আর মরার কথা বলবে না। অরল্যান্ডো তখন খাবারের সন্ধানে গেল এবং আকস্মিকভাবে ডিউক ও তার সঙ্গীদের আস্তানায় এসে হাজির হলো। অরল্যান্ডো যখন সেখানে হাজির হলো তখন ওদের খাওয়ার সময়। ডিউকও খেতে বসেছেন। খাবার দেখেই অরল্যান্ডো তরবারি বের করে ডিউক ও তার লোকজনদের কাছ থেকে খাবার ছিনিয়ে নিতে চাইল। সে তাদেরকে একদানা খাবারেও হাত দিতে বারণ করলো। ডিউক কিন্তু খুবই দয়ালু। তিনি অরল্যান্ডোকে এরকম অভদ্র আচরণের কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি জানতে চাইলেন এর কারণ খিদে না ভদ্র আচরণের প্রতি ঘৃণা। অরল্যান্ডো জানালো যে খিদের জ্বালায় সে এতটাই জ্বলছিল যে সে ভাবল এই গহন বনে খাবার পেতে গেলে এরকমই আচরণ করতে হবে। ডিউক তার সঙ্গে সদয়ভাবে কথা বললেন এবং তাকে খেতে বসতে বললেন। অরল্যান্ডো তখন অ্যাডামের কথা বলল। সে জানালো নিজে ক্ষুধার্ত হলেও অ্যাডাম না খাওয়া অবধি সে খাবার স্পর্শ করবে না। ডিউক তখন তাকে বললেন তার বন্ধুকে নিয়ে আসতে। তিনি আরও বললেন যে তাঁরা ওদের জন্য অপেক্ষা করবেন। অরল্যান্ডো তাড়াতাড়ি করে গিয়ে অ্যাডামকে নিয়ে এলো এবং এরপর তারা দুজনে ডিউকের সঙ্গে বসে তৃপ্তি করে খাওয়া সারল। খাবার খেয়ে অ্যাডাম শক্তি ফিরে পেল। খাওয়ার পর ডিউক অরল্যান্ডোর পরিচয় জানতে চাইলেন। যখন জানলেন যে অরল্যান্ডো তার বন্ধুর ছেলে, তিনি অরল্যান্ডো ও অ্যাডামকে নিজের দায়িত্বে রাখলেন। কদিন বাদে বনের মধ্যে ঘুরে বেড়ানোর সময় গ্যানিমিড ও এলিয়ানার নজর গেল গাছের গুঁড়ির দিকে। তারা দেখে অবাক হলো যে গাছের ছালে রোজলিন্ডের নাম খোদাই করা, আর দেখলো রোজলিন্ডকে উদ্দেশ্য করে লেখা প্রেমের কবিতা। যখন তারা ভাবছে এই বনে রোজলিন্ডের নাম খোদাই করা কিভাবে সম্ভব, ঠিক তখনই তাদের সাথে দেখা হয় অরল্যান্ডোর। রোজলিন্ডের দেওয়া হারটি গলায় থাকায় তাকে দেখেই ওরা চিনতে পারল, কিন্তু ছদ্মবেশের জন্য অরল্যান্ডো তাদের চিনতে পারল না। কিছুটা মিল খুঁজে পেলেও রোজলিন্ডের মধ্যেকার যৌবনের সৌন্দর্যটা সে খুঁজে পেল না এই যুবকের মধ্যে। অন্যদিকে রোজলিন্ডও তাকে নিয়ে বেশ মজা করলো। সে বলল যে সে সেই যুবককে খুঁজে বেড়াচ্ছে যে গাছের ছালে তার প্রেমিকার নাম খোদাই করে, পেজ 375, এবং প্রেমের কবিতা লিখে গাছের ছালকে নষ্ট করেছে। সে আরও বলল যে ওই প্রেমিককে খুঁজে পেলে তাকে কিছু উপদেশও দেবে। অরল্যান্ডো তাদেরকে জানালো যে সেই এসব কাণ্ড ঘটিয়েছে। এবার সে রোজলিন্ডকে তার উপদেশ দিতে বলল। রোজলিন্ড অরল্যান্ডোকে তার বাড়িতে এসে তার সঙ্গে একটি খেলা খেলতে বলল। এই খেলায় রোজলিন্ড পুরুষের ছদ্মবেশে তার সঙ্গে সমস্ত রকম নারী সুলভ হুল্লোড়ে ও খামখেয়ালিপনায় তার প্রেমিকার অভিনয় করবে, আর অরল্যান্ডো তার প্রকৃত প্রেমিক হিসেবে তাকে প্রেম নিবেদন করবে। সে যখন তার প্রেমিকার খামখেয়ালিপনার অভিজ্ঞতা লাভ করবে, অরল্যান্ডো প্রেমিকার প্রতি ভালোবাসার জন্য লজ্জা পাবে।
এভাবে তার প্রেম রোগ সেরে যাবে। তাই কথা মতো অরল্যান্ডো প্রতিদিন এই কুটিরে আসতো আর গ্যানিমেডকে রোজলিন ধরে নিয়ে তার মন জয় করার চেষ্টা চালাতো। কিন্তু গ্যানিমেড অরল্যান্ডোর মন থেকে রোজলিন্ডের প্রতি ভালোবাসা একটুও কমাতে পেরেছে বলে মনে হতো না। বরং অরল্যান্ডো যে তাকে কি গভীরভাবে ভালোবাসে তা বুঝতে পেরে রোজলিন দারুণভাবে তৃপ্ত ও আনন্দিত হতো। Questions and answers MCQ type Mark 1. 1. Orlando resembled his father, Sir Rowland D. Boys, in C. Nature and noble qualities. 2. Orlando seemed a well-bred youth because of his C. Nature and noble qualities. 3. Oliver wished to destroy Orlando because he envied A. his fine personality and dignified manner. 4. Orlando was friendless because of A. Oliver's neglect of him. 5. When Orlando proved victorious in the wrestling match, Oliver swore D. he would burn the chamber of his brother. 6. The name of the old servant of Sir Rowland D. Boys was C. Adam. 7. Adam informed Orlando of Oliver's B. evil design, A. wicked vows to burn Orlando alive. 8. The old servant Adam advised Orlando to escape by instant flight. 9. Adam loved Orlando so much that he gave him A. 500 crowns. 10. When Adam, almost faint with hunger and fatigue, could move no further, C. Orlando carried Adam under the shelter of some pleasant trees. 11. In search of food, Orlando happened to arrive at the part of the forest where B. the banished Duke was staying. 12. Orlando reached the place where the Duke and his friends were C. just going to have their dinner. 13. Orlando drew his sword as he, B. intended to take their meat by force. 14. When the Duke wanted to know the reason for drawing the sword, Orlando explained that A. he was dying with hunger. 15. As Orlando was demanding food, the Duke invited him, B. to sit down to dinner. 16. Orlando put up his sword, A. in order to get food. Page 376. 17. When the Duke invited Orlando to take their refreshment as much as he desired, Orlando said that B. he would not touch a bit until his old companion be satisfied. 18. Quote, good old man, rest your weary limbs, unquote. The words are said by C. Orlando to Adam. 19. As they fed Orlando's old companion, the old man, A. recovered his strength. 20. When the banished Duke found that Orlando was the son of his old friend, he, A. took him under his protection. 21. Ganymede and Ileana were strangely surprised to find the name of A. Rosalind carved on the trees. 22. Love sonnets fastened to the trees were addressed to A. Rosalind. 23. When Orlando met Ganymede, he thought in Ganymede he saw a likeness to C. his beloved Rosalind. 24. In a humorous manner, Ganymede talked to Orlando of a certain lover who haunted the forest and spoiled young trees, A. by carving Rosalind upon the bark. 25. When Ganymede expressed his desire to give the lover some good counsel to cure him of his love, A. Orlando confessed that he was the fond lover.
26. The remedy and counsel proposed by Ganymede was that Orlando should A. go to their cottage and feign to court Ganymede, who would play the role of Rosalind. 27. Adam took with him B. 500 crowns, Contai High School. 28. Who accompanied Orlando when he escaped? C. Adam. Annual Exam 2017. 29. Rosalind did not disclose her identity to Orlando in the Forest of Arden because A. she wanted to test Orlando's love for her. 30. Oliver planned to murder Orlando after he won the wrestling match. A. by burning him alive when he slept. Analytical descriptive type marks 5, word limit in about 100 words. 1. Why did Orlando draw his sword and behave rudely with the banished Duke? How did the Duke treat Orlando when he drew the sword? 2 plus 3. Answer. Leaving Adam under the shelter of some pleasant trees in the forest of Arden, Orlando went in search of food. When he came to the camp of the banished Duke, all were just going to eat their dinner. Hunger had made him so desperate that Orlando drew his sword to take their food by force and behaved rudely with the Duke. Next. When Orlando demanded food by drawing his sword, the Duke asked Orlando whether his distress had forced him to be rude or if he disliked showing good manners. Page 377. Learning that Orlando was dying from hunger, the Duke invited him to eat with them. When Orlando informed the Duke that he had a poor old man with him, the Duke postponed their dinner until Orlando could fetch his old companion, stop. In fact, the Duke treated him in a very gentle and courteous manner. Day 5. The days passed pleasantly, ... give the same to Orlando as well as his home. Word notes and annotations. Disclose to reveal Prakash kara. Lineage, direct descent of a family, Bangshakul. Twisted, winding spirally, Mochrano ba Pechano. Glide, slide easily or move smoothly, Shahoje bheshe chala. Affection, love, attachment, prem, onurag. Abuse, to treat unfairly, অবমাননা করা. Remorse, bitter repentance, তীব্র অনুতাপ বা অনুশোচনা. Repent, to express regret, কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনা করা. Oliver repented for what he had done. Confess, to acknowledge. Reconciliation, reunion, compromise. Overwhelming, extreme, অত্যধিক. Convince, to make someone believe firmly, বিশ্বাস করানো. Counterfeit, to imitate, to forge, to pretend, নকল করা বা জাল করা. Soon, SWOON, soon. Fainting, মূর্ছা. Estate, landed property, স্থাবর সম্পত্তি. Critical comment. Rosalind, disguised as Ganymede, meets her father. Oliver is rescued by Orlando from the attacks of a snake and a lioness. A repentant Oliver begs Orlando's forgiveness and they reconcile. Eliana and Oliver fall in love, but hearing about Orlando's mishap during the rescue, Ganymede faints. On his return, Oliver recounts everything to Orlando. বঙ্গানুবাদ. এভাবেই আনন্দ ফুর্তিতে দিন কাটছিল। এলিয়ানাও গ্যানিমেডকে খুশি দেখে তাকে মনে করিয়ে দিল না যে সে আসলে ওই বনে এসেছে বাবাকে খুঁজে বার করতে।
যদিও ইতিমধ্যে তারা অরল্যান্ডোর কাছ থেকে রোজলিন্ডের বাবার অর্থাৎ নির্বাসিত ডিউকের বাসস্থানের ঠিকানা জেনে গেছে। একদিন তো গ্যানিমিড তার নিজের পরিচয় গোপন রেখে বাবার সঙ্গে দেখাও করেছে। নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে সে জানিয়েছে যে সেও ডিউকের মতোই ভালো বংশের সন্তান। ডিউক কিন্তু নিজের মেয়ে বলে কিংবা রাজপরিবারে তার জন্ম বলে কোনো রকম সন্দেহ করেননি। একদিন সকালে অরল্যান্ডো রওনা দিয়েছিল গ্যানিমিডের কাছে যাবে বলে। পথে দেখলো যে একজন মাটিতে শুয়ে ঘুমোচ্ছে আর তার গলায় একটা সাপ পেঁচিয়ে আছে। সে এগোতেই সাপটা পালিয়ে গেল। আরও কাছে গিয়ে দেখলো ঝোপের মধ্যে একটি সিংহী তার শিকারের জন্য অপেক্ষা করে আছে, কেননা তারা তো মৃত বা ঘুমন্তকে আক্রমণ করে না। লোকটির মুখের দিকে তাকাতেই সে দেখলো লোকটি হচ্ছে তারই দাদা অলিভার। এই অলিভারই তো তাকে বাড়ি ছাড়া করতে চেয়েছিল, তাই প্রথমে সে চলে যেতে চাইলেও দাদার প্রতি অন্তরের টানের জন্য তাকে বিপদের মধ্যে ফেলে পালাতে পারল না। সিংহের সঙ্গে যুদ্ধ করে দাদাকে সে রক্ষা করল। এইভাবে সে বিষাক্ত সাপ ও ভয়ঙ্কর সিংহের কবল থেকে দাদার জীবন বাঁচালো। কিন্তু দাদাকে রক্ষা করার আগে সিংহের তীক্ষ্ণ থাবায় তার হাত কেটে ছিঁড়ে গেল। অরল্যান্ডো যখন লড়াইয়ে ব্যস্ত তখনই তার দাদার ঘুম ভাঙল। সে দেখল যে ভাইকে সে ঘৃণা ও ভীষণ অপমান করেছে সেই ভাই তাকে সিংহের হাত থেকে বাঁচাতে লড়াই করছে। তার খুব অনুশোচনা হলো। অরল্যান্ডো সিংহীটিকে মেরে ফেলার পর অলিভার তার ভাইয়ের কাছে মার্জনা চাইল। অরল্যান্ডো দাদার অনুশোচনা দেখে তাকে সঙ্গে সঙ্গে ক্ষমা করল এবং জড়িয়ে ধরল। পেজ 378। কিন্তু তার আঘাতটা তাকে দুর্বল করে দেওয়ায় অরল্যান্ডো অলিভারকে গ্যানিমিডের কাছে যেতে বলল। তাকে এই বার্তা পৌঁছে দিতে বলল যে সে আজ আর ওখানে যাবে না। অলিভার পৌঁছে গেল গ্যানিমিডের কুটিরে। সেখানে সে সমস্ত কথা বলল, এমনকি সে নিজের অপকর্মের কথাও স্বীকার করল এবং তাদের মিলনের কথাও বলল। অলিভারের সত্যিকারের দুঃখের প্রকাশ এতটাই আন্তরিক ও আবেগপূর্ণ ছিল যে এলিয়ানা তার প্রেমে পড়ে গেল। অন্যদিকে অলিভারও লক্ষ্য করল যে তার খারাপ কাজের জন্য অনুশোচনায় সে যখন ভারাক্রান্ত তখন এলিয়ানা তাকে সহানুভূতি জানায়, তাই অলিভারও তার প্রেমে পড়ে যায়। এদিকে অলিভার ও এলিয়ানা যখন প্রেমে মত্ত তখন গ্যানিমিড অরল্যান্ডোর আঘাত পাওয়ার সংবাদ পেয়ে মূর্ছা গেল। যখন সে সেরে উঠল সে অলিভারকে বোঝানোর চেষ্টা করলো যে তার জ্ঞান হারানোটা সত্যি নয়, এটা অভিনয়। রোজলিন নিজে অরল্যান্ডোর আহত হওয়ার সংবাদ পেলে ঠিক যেমনটি করতে পারত সেই রকম জ্ঞান হারিয়ে মূর্ছা যাবার অভিনয় করে দেখালো সে। কিন্তু অলিভারের কাছে একথা বিশ্বাসযোগ্য মনে হলো না, কেননা সে নিজে প্রত্যক্ষ করেছে যে গ্যানিমিডকে কেমন যেন ফ্যাকাশে দেখাচ্ছিল। তাই সে বলল, আচ্ছা তুমি যদি ভান করেই থাকো তাহলে বেশ সাহসী হয়ে পুরুষের ভূমিকায় অভিনয় করো। এতে গ্যানিমিড জানালো তাকে তো সেই কাজই করতে হচ্ছে, তার পক্ষে পুরুষ হওয়ার থেকে বরং মেয়ে হওয়াটাই ভালো ছিল। অনেকক্ষণ পর অলিভার ফিরে এলো। ফিরে এসে সে তার ভাইকে গ্যানিমিডের অজ্ঞান হওয়ার কথা বলল এবং মেষপালিকা এলিয়ানার প্রতি তার ভালোবাসার কথাও জানালো। অলিভার এমনভাবে কথাটা বলল যে সে যেন এলিয়ানাকে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত ইতিমধ্যেই পাকা করে ফেলেছে। সে আরও জানালো বিয়ে করে সে এই বনেই একজন মেষপালক হয়ে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দেবে, আর তার জমি জায়গা এমনকি বাড়িটাও সে অরল্যান্ডোকে দিয়ে দেবে। Questions and answers, MCQ type, Mark 1. 1. Ganymede and Eliana learned the place of camp of the banished duke from B. Orlando. 2. When the duke asked Ganymede of his parentage, Ganymede replied that B. he came of as good parentage as he did. 3. Orlando saved his brother's life from A. a hungry lioness, B. a venomous snake, C. both A and B. তিনটিতেই টিক মার্ক করতে হবে। 4. When Oliver found that he was saved by his brother, whom he had treated so cruelly, he had answer: A. He repented his unworthy conduct. B. He sought his brother's pardon. C. both A and B. তিনটেতেই ঠিক হবে।
5. Seeing Oliver penitent, Orlando A. rejoiced, B. Seeing 5. Seeing Oliver penitent, Orlando B. forgave him, C. embraced him, D. both B and C. 6. Orlando sent Oliver to Ganymede's cottage to give the message that A. Orlando wouldn't be able to meet him that day, B. the wound in Orlando's arm was bleeding very much, C. both A and B. Tinte. 7. Oliver's repentance for his offences made such a lively impression on the kind heart of a maid that she instantly fell in love with him. Here the maid is C. Eliana. 8. Ganymede, on hearing the danger Orlando had been in, A. fainted. 9. Returning to Orlando, Oliver told him A. that Ganymede had fainted hearing the news that Orlando was wounded, B. how he had fallen in love with Eliana, C. both A and B. 10. According to Ganymede, it was a man's duty A. to comfort and console a woman. 11. Orlando won the heart of his brother by D. loving him in spite of his brother's plot of murdering him. Page 379. Analytical/descriptive type, marks 5, word limit in about 100 words. 1. How and why did Orlando save Oliver, who had treated him cruelly? How did Oliver and Eliana fall in love with each other? 3 plus 2. Answer. One morning on his way to meet Ganymede, Orlando saw Oliver lying asleep on the ground with a poisonous snake twisted round his neck. Coming closer to him, Orlando found a lioness waiting for its prey, the sleeping man, to wake up. Thinking of Oliver's cruel attitude towards him, he was tempted to leave him a prey to the hungry lioness. But because of brotherly affection and gentle nature, he drew his sword and attacked the lioness to save Oliver. Next, Orlando was terribly wounded, trying to save Oliver from the lioness. He then sent Oliver to Ganymede's cottage to cancel their meeting and convey the news. There, Oliver told Ganymede and Eliana how Orlando had saved his life. He introduced himself as Orlando's cruel brother and told them the story of their reconciliation. The sincere sorrow that Oliver expressed for his offences made such a lively impression on the kind heart of Eliana that she instantly fell in love with him. 3. Describe how Oliver was saved by Orlando. Gorabazar IC Institution. Or how did Orlando save Oliver from the snake and the lioness? Discuss. Hooghly Collegiate School. Answer. See the first part of question number 1, day 5, analytical type. 4. Who saved Orlando from Oliver's wicked plan? Where did they go? Why did Orlando pardon Oliver at last? 1 plus 1 plus 3. Answer. Adam, an old servant, of Sir Roland de Boys saved Orlando from Oliver's wicked plan. Next, Orlando and Adam started for an uncertain destination and finally they came to the forest of Arden. Next, Oliver had fallen asleep while searching for Orlando in the forest of Arden. Waking up, he discovered that his brother, whom he had treated so cruelly, was saving him from the fury of a wild lioness at the risk of his own life. Shame and remorse at once seized Oliver.
he repented his unworthy conduct and sought his brother's pardon. Orlando, finding Oliver so penitent, readily forgave him and embraced. This suggests Orlando's noble nature. Page 380. Day 6. Orlando suggested that Oliver and Eliana ... to the palace of their lawful duke. Word notes and annotations. Consult, to ask for advice, montrona chawa. Desire, to long for, akankha. Kamona kara. Fond, fond, dear, antorik. Miracle, a supernatural event, oloki ghotona. Strive, to try very hard, apran cheshta kora. Episode, a subsidiary story, incident or event, upakhan, porbo. Adventure, an unusual or exciting experience, obhijan. Venison, venison, meat from a deer, হরিণের মাংস. Execute, to perform or carry out, সম্পাদন করা. Providence, foresight. Timely protection, দূরদর্শিতা. Hermit, a holy man, sadhu. Penitence, repentance for sin, kritokর্মের জন্য অনুতাপ. Frederick became remorseful for what he had done to his elder brother and others. Domain, territory, রাজ্য. Restore, to give back, ফিরিয়ে দেওয়া. Revenues, annual, income of a state, রাজস্ব. Enliven, to make something more interesting or jolly, কোনো জিনিসকে চিত্তাকর্ষক করে তোলা. Worthy, having qualities that deserve respect, guni. Critical comment, the threads of the plot are brought together. There is a double wedding. The usurper duke, enraged at Celia's flight, comes to Arden in pursuit. But he meets a hermit and undergoes a change of heart. He resolves to restore the kingdom to the lawful duke. The duke receives this news during the marriage of his daughter and niece. Things end on a happy note. বঙ্গানুবাদ. অরল্যান্ডো প্রস্তাব দিল যে অলিভার ও এলিয়ানার বিয়ে ব্যবস্থাটা পরের দিনই করতে হবে। সে এই বিয়েতে ডিউককে নিমন্ত্রণ করবে বলে জানালো। সে এবার তার দাদাকে এই ব্যাপারে এলিয়ানার সঙ্গে আলোচনা করার পরামর্শ দিল। অলিভার যখন এলিয়ানার কাছে গেল, গ্যানিমিড তখন অরল্যান্ডোর কাছে এলো তার শরীর স্বাস্থ্য সম্পর্কে খোঁজ খবর নিতে। অরল্যান্ডো আর গ্যানিমিড আলোচনা করতে লাগলো কিভাবে অলিভার ও এলিয়ানা প্রথম দেখাতেই প্রেমে পড়ে। অরল্যান্ডো জানালো যে তার দাদা বিয়ের ব্যাপারে এলিয়ানার সম্মতি আদায় করতে গেছে। এলিয়ানা ইচ্ছুক হলেই আগামী দিন তাদের বিয়ে হবে। অরল্যান্ডোর ইচ্ছে হলো সুন্দরী রোজালিনকে ওই একই দিনে বিয়ে করার। এই শুনে গ্যানিমিড জানালো যে তার এই প্রস্তাবটা পছন্দ হয়েছে। যদি অরল্যান্ডো সত্যি সত্যি রোজালিনকে ভালোবাসে তাহলে তার সে বাসনা পূর্ণ হবে। কাকার কাছ থেকে শেখা বিশেষ জাদু বলে পরের দিন সে রোজালিনকে হাজির করার চেষ্টা করবে। এবার গ্যানিমিড বলল, তোমার সেরা পোশাক তুমি পরবে এবং ডিউক ও তোমার বন্ধু বান্ধবদের তোমার বিয়েতে নিমন্ত্রণ করবে। তুমি যদি সত্যি রোজালিনকে বিয়ে করতে চাও তাহলে কাল সে এখানে উপস্থিত হবে। প্রেমে মত্ত অরল্যান্ডোর কাছে এই কথাগুলো যেন অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছিল। পরের দিন এলিয়ানা সহ অলিভার ও অরল্যান্ডো দুজনেই এসে হাজির হলো ডিউকের কাছে। ডিউক যখন শুনলেন যে তার নিজের মেয়েকে এখানে নিয়ে আসা হবে, তিনি খুবই আশ্চর্য হয়ে গেলেন। অবাক হয়ে ডিউক অরল্যান্ডোর কাছে জানতে চাইলেন এই অসম্ভবটাকে সম্ভব করা যাবে কিনা। ঠিক যখন অরল্যান্ডো ডিউককে উত্তরটা দিতে যাচ্ছে তখনই গ্যানিমিড এসে উপস্থিত হলো। সে ডিউককে জিজ্ঞাসা করলো যে তিনি স্বেচ্ছায় তার মেয়েকে অরল্যান্ডোর হাতে তুলে দেবেন কিনা। এতে ডিউক সম্মত হলেন। তখন সে অরল্যান্ডোকে জিজ্ঞেস করলো যে রোজালিনকে এখানে আনা হলে সে বিয়ে করবে কিনা। অরল্যান্ডো তার সম্মতি জানালো। তখন দুই বোন কুটিরের ভিতরে গেল এবং তাদের ছদ্মবেশ খুলে ফেলল।
সকলেই অভাবনীয় কাণ্ড দেখার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিল। রোজালিন্ড আর সিলিয়া সশরীরে হাজির হলো সবার সামনে। রোজালিন্ড তো হাঁটুতে ভর দিয়ে তার বাবার সামনে নত হয়ে বসল আশীর্বাদ নেওয়ার জন্য। এবার সে তার নির্বাসন থেকে শুরু করে বাবার খোঁজে এই বনে নানা রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার কথা সবিস্তারে শোনালো। নিজের মেয়েকে ফিরে পাবার আনন্দে আত্মহারা ডিউক কেঁদেই ফেললেন। পেজ 381। তিনি সকলকে প্রাণ ভরে আশীর্বাদ করলেন। এই বনে দুটি যুগল বিয়ের বাঁধনে বাঁধা পড়ল। রাজপরিবারের জৌলুস না থাকলেও এই বিয়ে ছিল সব থেকে আনন্দের, এত সুখের যে আমরা কল্পনাও করতে পারি না। তারা সবাই হরিণের মাংস খেতে খেতে ভাবছিল যে এখন আর কোনো কিছুই চাওয়ার নেই। ঠিক তখনই এক দূত এসে হাজির। সে ডিউককে জানালো যে তার রাজা এখন রাজ্য এখন তাঁরই। জানা যায় সিলিয়া পালিয়ে আসা এবং ভালো প্রজারা বনে নির্বাসিত ডিউকের সঙ্গী হওয়ায় জবরদখলকারী ডিউক ভীষণ রেগে যান। তিনি এর একটা বিহিত করার সিদ্ধান্ত নেন। তাই তিনি দাদাকে হত্যা করার জন্য বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে এগিয়ে আসেন। কিন্তু ভাগ্যের অদ্ভুত পরিহাসে বনের ভিতর এক সাধুর সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। তিনি এই অবৈধ ডিউকের মনের সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটান। এভাবে পরিবর্তিত হয়ে তিনি সিদ্ধান্ত নেন যে তাঁর দাদাকে অর্থাৎ রাজ্যের প্রকৃত মালিককে রাজ্য ফিরিয়ে দেবেন আর বাকি জীবনটা কোনো মঠে কাটাবেন। প্রায়শ্চিত্তের প্রথম কাজ হলো দাদার কাছে দূত পাঠানো, যাতে তিনি তার রাজ্য, সেই সঙ্গে তার অনুগামী জমি জমা এবং রাজস্ব ফিরে পান। এই সংবাদ যেমন অপ্রত্যাশিত তেমনই সাদরে গ্রহণীয়। এই মুহূর্তে এই সংবাদ বিয়ের আনন্দ উৎসবকে আরো প্রাণবন্ত করে তুলল। ডিউকের উত্তরাধিকারী না হলেও সিলিয়া রোজালিন্ডকে তার বাবার সুদিন ফিরে আসার জন্য অভিনন্দন জানালো এবং রোজালিন্ডের জন্য আনন্দে ভরা ভবিষ্যৎ কামনা করল। এমনই ছিল দুই বোনের ভালোবাসা। এখন ডিউক তার সঙ্গে দুঃখ কষ্ট ভোগ করে বনে থেকে যাওয়া অনুগামীদের পুরস্কৃত করার সুযোগ পেলেন এবং তার যোগ্য অনুগামীরাও রাজপ্রাসাদে ফিরতে পেরে খুবই খুশি হল। Questions and answers MCQ type Mark 1. 1. Orlando wanted to invite the Duke and his friends on the occasion of the wedding of Oliver and Eliana. 2. When Orlando and Ganymede were talking about Oliver's marriage, Orlando expressed his desire to marry his Rosalind on the same day. 3. The responsibility of making Rosalind appear in her own person as desired by Orlando was taken up by Ganymede. 4. Ganymede pretended that he would bring Rosalind by the aid of magic. 5. The double marriages that the Duke and his friends assembled to celebrate were between Orlando Rosalind and Oliver Celia. 6. Throwing off his male attire and being dressed in women's apparel, Ganymede became Rosalind. 7. Changing her country garb for her own rich clothes, Eliana became Celia. 8. While they were enjoying their wedding party in the forest of Arden, a messenger arrived to tell the Duke that his kingdom was restored to him. 9. The usurper advanced towards the forest of Arden with a large force to seize his brother. 10. The bad brother was converted from his evil intention by a wonderful imposition of providence. 11. The person who turned the usurper duke's heart from his wicked design was an old religious man, a hermit. 12. The bad duke, being influenced by a hermit, decided to spend his remaining life in a religious house. Page 382. 13.
The first act of the Duke's newly conceived penitence was to send a messenger to his brother to offer to restore to him his dukedom. 14. The good news of restoration of the lawful Duke A heightened the festivity and rejoicing at the wedding of the princesses. 15. The love of the two cousins, Rosalind and Celia, B, did not change a bit by the restoration of the lawful Duke. Page 382. Continued. 16. At the end, the lawful Duke and his followers were B, highly pleased. 17. As You Like It is a romantic comedy. Hooghly Collegiate School. 18. The lawful Duke and his followers found peace and prosperity after sharing their life in adversity. 19. Ganymede resolved the complexity by way of disclosure. 20. The tale shows that love is triumphant. 21. Frederick wanted to return the dukedom to his brother as he felt that he had done injustice to all. 22. As Duke Frederick entered the forest, as he met a hermit. Annual Exam 2017. 23. The hermit completely changed Frederick. 24. Oliver married Celia. Annual Exam 2016. Melia Raicharan Vidyapith. Question 23 was from Ichapur Girls High School. Analytical descriptive type marks 5. Word limit in about 100 words. 1. Quote. When all the persons were eagerly waiting for a miracle to happen, ... unquote. How did the miracle take place? What was the miracle itself? 3 + 2. Answer. Ganymede had asked Orlando to make preparations for his marriage with Rosalind. When the banished Duke came to know that his own daughter would be brought here, he was expectant. Ganymede arrived at the spot and asked the Duke if he was willing to give his daughter in marriage to Orlando. When the Duke consented and Orlando expressed his willingness to marry Rosalind, the two sisters, Rosalind and Celia, went inside the cottage to take off their disguises. As the people present there were waiting expectantly, Rosalind and Celia came out in their own persons. Next. The miracle was that in the forest of Arden, far from the court, the banished Duke got his daughter back and the lovers got married happily. Rosalind is that central character who brings about the happy end. Page 383. 2. How did old Adam prove his loyalty towards his master? Annual Exam 2016. Answer. In As You Like It, old Adam is an ideal servant of Sir Rowland D. Boyce, father of Orlando and Oliver. His generous service, perfect devotion and loyalty make him an admirable character. As Orlando resembled Sir Rowland, he had a special affection for Orlando. He tried to save Orlando from the wrath, WRATH, of Oliver, who vowed to burn him alive. To save Orlando, Adam advised him to flee the place, brought him all his savings amounting to 500 crowns and requested Orlando to allow him to be his servant.
He is a friend in need and a loyal servant indeed. He promised to take care of Orlando and work for him. Very much pleased and grateful at the faithfulness of Adam, Orlando calls him, quote, good, old man, unquote, stop. Henceforth, in every step of the adventure, from journey to forest of Arden to marriage, Orlando was accompanied by this good old man. Although he is merely a servant, he draws our admiration by virtue of faithful service, generous wisdom, and pure loyalty to his young master. Orlando. 3. Why did Duke Frederick advance towards the forest of Arden? What brought about a change in Frederick? What did he resolve to do there? Two plus 1 plus 2 answer. Duke Frederick was enraged at the flight of his daughter, Celia, and other men of great worth, to the forest of Arden to join the banished duke. He envied that his brother was so highly respected even in his adversity. So he led a large army and advanced towards the forest to seize his brother and put him, with all his followers, to the sword. Next, just as Duke Frederick entered the outskirts of the forest, he met an old religious man, a hermit. This hermit completely turned the Duke's heart away from his wicked design. Next, Duke Frederick became a true penitent. He then decided to hand over his usurped dukedom to his brother and assume a monastic life for the rest of his days. Next, page 384, 12th night.